and so I'm going to speak in English, and if you need translation, devices are over here right by the door. My name is Colleen Scanlon-Lyons. I'm the co-director of the Governor's Climate and Forest Task Force, and I am here with my other co-director, Jason Gray, who does not have a voice. So that is why he will just be pantomiming a little bit. And normally we share introductory remarks, but given his voice, I'm going to do them. Welcome to the Governor's Climate and Forest Task Force official event, Advancements in Financing Jurisdictional Approaches to Climate Action and Forest Conservation. So this past week and a half, we launched a call to action. We launched it at 2 different events with governors from Brazil, from Mexico, from Ecuador, and from Peru. We still have some of the governors from Ecuador and Peru with us today, and it's wonderful to have them with us. So this call to action was for more flexible and agile climate financing that will go to subnational governments. Subnational governments are doing the hard work of avoided deforestation, of promoting bioeconomy development, of promoting carbon markets that work for their jurisdictions, and they need support. So today we're going to kick off the panel by reading just a very, very, very little bit, because I'm seeing that I already have less than 1 minute left, of this call to action. And then we're going to hear from the members of the GCF. You know, you don't need to take my word and Jason's word for this. You need to hear from the members, because that is the beauty of this global network, which is the largest subnational governmental network for forests and climate in the world. We've been around for 15 years. So let me just read the first paragraph. And this is from the entire GCF. The governors of the Governor's Climate and Forest Task Force join with partners from indigenous territories, local communities, national governments, civil society, and the private sector to issue an urgent call to action during the 28th COP here in Dubai. Our message is straightforward. Help us mobilize and deliver the finance we need to build new forest economies across our regions and within our 43 member states and provinces. Our plan is innovative and bold. We propose to establish regional forest economy funds starting in the Amazon, in Mexico, in Central America, in Indonesia, and in Africa. These funds will provide rapid, flexible, agile financing for new ventures and policy initiatives that work to create successful businesses and promote, sustain, and expand resilient economies in our jurisdictions. 2 last lines here. These states and provinces, these members of the GCF, are on the front lines of the global struggle to protect forests, reduce emissions, and build new forest economies. 1/3 of the world's tropical forest jurisdictions comprise the GCF. And so the GCF stands here today to call upon partners to join us in committing and designing these new forest economy funds. Committing to an initial $1 billion, this is a lot of money, but it's not nearly what is needed for supporting states and provinces. To work with us over the next year to design, to co-design these, and to work with existing mechanisms that are there. Indigenous funds, there are several regional funds, so we don't need to reinvent the wheel. What we need to do is to get the wheel moving faster and to move faster towards subnational support. And we most of all need lots of partnerships across governments, with the private sector, with donor communities, with indigenous leaders, and across the GCF. So today we're going to hear, and Jason here, my Vanna White, has a brochure or kind of a booklet that talks about the 15 years of the GCF. And then he also has a QR code postcard. If anybody doesn't want to carry these booklets home, it's here. And out on our website, we have the launch in all of our languages.
And thanks to Gabe and Martha, who've been working to get that up in 5 languages of the GCF. So without further ado, I will invite up to the stage Prefect Andre Mauricio Granda Garrido from Pastaza, Ecuador, who is the governor of Pastaza, Ecuador. Prefect Tiuya Uyuncar Canieras, who is the governor of Morona, Santiago, Ecuador. Professor Charlie Hidubun from West Papua, Indonesia. And Professor Gusti Mahmud from West Kalimantan, Indonesia. And we have 3 successive panels who are going to be which are going to be moderated by our amazing regional directors. So let me start by calling Sylvia Llamas and Rina Agriani to moderate the panel. Thank you. Well, thank you, Colleen and Jason. Can you hear me? Yeah, right? Okay. Well, so we're going to start this first panel that is forest governance, focusing on funding needs, opportunities, and results, hearing from the experience of our panelists. And while one of the pillars of the work of the GCF Task Force is policy innovation and implementation, in particular related to forest governance, what are the ways in which government and partners can be better, can manage better our forest, conduct informed decision-making, support community initiatives, ensure real partnership with indigenous people and local communities, and how do we fund this in the long run? So we'll start with a discussion between 2 of our governors from Ecuador, Prefecto André Granda of Pastaza and Prefecto Tijua Uyuncar of Morona, Santiago. Both of these provinces, along with Zamora Chichipe, have been leading on the efforts at large scale, cross-jurisdictional forest management and governance through an initiative called the Plataforma Amazónica. So I'm going to start the first question to Prefecto André Granda from Pastaza. Prefecto, entiendo que Pastaza ha sido líder en la planeación territorial, desarrollando modelos de red más y gobernanza territorial. También liderando esta plataforma amazónica, y nos gustaría mucho escuchar que nos pueda compartir cómo el gobierno ha estado trabajando directamente en esta plataforma amazónica con las nacionalidades indígenas de Ecuador. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos, estimados colegas gobernadores también de distintas partes del mundo que nos acompañan, estimado colega prefecto de Morona, Santiago, Tilloa, estimados profesores, compañeros panelistas. Agradecerles por la invitación en este espacio. Es verdad, bueno, en primer lugar me presento, soy André Granda, prefecto de la provincia de Pastaza. La provincia de Pastaza la podemos ver en este mapa que estamos presentando. Es la provincia más grande del Ecuador en territorio, más de 2 millones de hectáreas. La provincia está ubicada en el centro de la Amazonía ecuatoriana. Y es importante, el gobierno de Pastaza tiene una experiencia interesante en el tema de la lucha contra el cambio climático. Es la única provincia en este momento en el país con un PDI Red Más aprobado por el Ministerio de Ambiente, es decir, además del gobierno nacional, dentro de lo que es los gobiernos locales, contamos con el PDI, así también con un proceso de construcción de un área ecológica desde hace varios años y donde tienen una participación los pueblos indígenas. Sin embargo, este proceso para mí es importante y aprovechar este espacio, este foro tan importante para mencionar uno de los temas que yo considero que realmente al momento de hablar de lucha contra el cambio climático, nosotros como tomadores de decisión en el territorio debemos abordar obligatoriamente, y es el tema de la infraestructura en la Amazonía, que es básicamente la gran
propuesta de la que nosotros hemos venido a compartir aquí en la COP, y es que justamente estaba revisando los datos presentados por el panel científico de la Amazonía, donde se habla justamente de los tipping points, los puntos de no retorno para la Amazonía, que estamos muy cerca de esos puntos de no retorno debido a la deforestación que ha ido avanzando durante muchísimos años, y sabemos que llegar al punto de no retorno de la Amazonía significaría el punto de no retorno en el planeta, porque si la Amazonía se pierde, todo el planeta básicamente colapsaría y todo lo que estamos haciendo aquí en estos foros no tendría sentido. Es así que dentro de esto hay un tema fundamental que a veces no se aborda, que es la infraestructura. ¿Cuál es la infraestructura que nosotros estamos planteando dentro de lo que es la región amazónica? Como pueden ver en este mapa, es el mapa de mi provincia. Nosotros como provincia amazónica únicamente tenemos carreteras en el primer tercio de la provincia. Pueden ver el rectángulo rojo, donde está el territorio intervenido actualmente con carreteras. Más de las 2/3 partes de la provincia, y esto es, digamos, un territorio inmenso, no cuentan con carreteras. Nosotros como prefectos tenemos dentro de nuestras competencias legales justamente la construcción de infraestructura, la construcción de carreteras. A nosotros incluso el gobierno nacional nos evalúa según el número de kilómetros por carreteras avanzadas. Es decir, a los que más carreteras, más kilómetros, tienen más presupuesto, incluso en el presupuesto nacional. Es decir, una paradoja, pero porque no se conoce desde la planificación nacional la realidad territorial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros presentamos como modelo y que lo presentamos hoy aquí ante ustedes? Es justamente debatir la infraestructura para la Amazonía. La infraestructura, en este caso amazónica, para nosotros es el transporte multimodal. Las carreteras únicamente hasta donde han llegado, digamos, deben ser carreteras en buen estado. A partir de ahí, nosotros tenemos ríos que nuestras comunidades indígenas circulan, transitan, digamos, por estos ríos a diario, permanentemente, con botes, canoas pequeñas. Nosotros lo que queremos construir justamente son puertos para fortalecer el transporte fluvial y el transporte aéreo. Solamente con propuestas de infraestructura en verdad adaptadas a la región amazónica, nosotros vamos a poder prevenir precisamente la continuación, de la deforestación y de la degradación del ecosistema en la Amazonía. Este proyecto que nosotros lo estamos trabajando permanentemente con las comunidades amazónicas. En nuestra provincia tenemos 7 nacionalidades indígenas que son dueñas realmente del territorio, y esta propuesta está adaptada precisamente a la cultura, está adaptada a las tradiciones ancestrales que ellos tienen y el transporte que ellos usan y que utilizan a diario, así como el transporte aéreo, más de 90 pistas para avionetas pequeñas construidas por las mismas comunidades. Entonces considero que solamente cuando hablemos de infraestructura realmente en la región amazónica vamos a poder hablar de bioeconomía, porque esta propuesta está asociada también a la economía. Vamos a poder hablar así también de respeto y trabajo con las culturas y nacionalidades indígenas. Y creo que a veces ese debate, sobre todo para nosotros que somos tomadores de decisión, no incluye en estos espacios. Entonces creo que no podemos hablar de fortalecimiento. Por ejemplo, el PDI Red Más abarca también justamente el tema de infraestructura para nosotros en la Amazonía. Muchas gracias. Muchas gracias, prefecto, por compartirnos un poco más de estas realidades en las diferentes regiones. Y ahora quisiéramos preguntarle al prefecto Tiyúa. Sabemos que en Morona Santiago hay experiencia y trabajo con las nacionalidades indígenas, y nos gustaría conocer cómo esto ha sido en esta plataforma de territorio de vida y uso ancestral Tarimiat Pujutainuca, y cómo esto se vincula con la visión más amplia al tema de gobernanza dentro de la plataforma amazónica. Nos gustaría mucho nos pudiera platicar esto. Ayu makwar kita sawakun kaska mashuni pohar mananuna shiran timta hrumi viete tiwa huyunkar achuari cuaturno mi viaje Morona Santiago Juntri, prefecto Morona Santiago. Queridos hermanos, muchas gracias por esta oportunidad. Muy buenas tardes. Soy Tiwa Huyunkar, prefecto o gobernador de Morona Santiago. Para mí es un honor estar aquí con cada uno de ustedes. La preocupación mundial que atraviesa el mundo, el punto de no retorno, pero lo que en la Amazonía ya está pasando, el punto de no retorno. Me han pedido de que este panel lo haga en inglés. He escrito un mensaje para ustedes. El inglés es mi cuarto idioma, por lo que también pido disculpas si es que
tengo errores, pero para la próxima pues estaré más preparado. So thank you very much first of all for everyone. I feel as brother because we are fighting for one pathway. Together we are going to resolve all the problems that what the world have. So as governor and also as indigenous, for me, I'm so happy to be with you because for indigenous, it's very difficult to talk face-to-face in COP as the same here in COP 28. I prepared a very small story and message for you. By 2021, start a prior consult process and sign SMART 2023, the legitimate indigenous organization of Ecuadorian Amazon, NAE, NASHE, FIX, PESHA, among the Interfederation Committee of the Nationalities, Shuar and Achuar, and the provincial government of Morona Santiago. It was enacted the ordinance for the creation of the territory of life and ancestral use, Tarimiat Puhuta Inunca, which is the pathway to future together our regional governance and governments, cities and parishes and nationalities in order to deployment of multiply action to preserve almost 2 million of hectares of our forest, from which 1.5 belongs to the indigenous lands. Our efforts have expanded to almost 5 million of hectares by unite with Pastasa under a partnership. And I may say to my friends, Governor Andre Granda, thank you for your collaboration. And big applause for Andre Granda, please. Morona Santiago and Zamora Chinchipe. This is the Amazon platform for the forest, climate, and human well-being, a local response. That includes a multi-source financial mechanism for which we invite you, because this is the correspondent with the right approach, the self-government and determination of indigenous people. As first action, we are under a participating process of the design of the bioeconomy policy that includes the free of deforestation standard for agriculture, cattle, forestry value chains in our province. The other side of the policy is the forestry governance, and it is related to indigenous rights, and both efforts are going to treat a legally binding platform among several sectors as central government institutions, local governments, and private sector, and also NGOs. In this context, there is a political willingness and recognition that the key are the indigenous nationalities economy and sustainable livelihoods. Finally, I do recognize that we as subnational government play a role of creating enabling action to the indigenous forest governance so that their own organization take control on their renewable resources and their heritage for not only them, but the mankind. This decision have been not easy, you know? Instead, we have addressed the complexity, and that gives us the legitimacy to request the cooperation from international financial institutions, philanthropists, donors, and other partners. Please, friends, trust in us to create a matchmaking and combine as co-investors for the new forest economy, to reinforce the self-determination of our sisters and brothers from the indigenous people, recognize them as the forest owners. You know, we can be decided here, but if we are not consulting with the indigenous people, we are deciding in circle only. We are destroying the indigenous. So that is very important to call indigenous to be participating in this decision. So that way
this is the message for you. And also the indigenous people are guardians and partners for sustainable business, as this is the only way to tackle the climate change. Friends, we have to respect each other. All the presidents from the countries came here to decide about the Amazon, but only for picture, the indigenous are here. The indigenous have to be the part of the resolution to this session and to cut only the bad ways are destroying the forest. So I invite you, friends, please, the cooperation for indigenous and with subnational governments. Thank you very much. Makete. Thank you, Prefecto, and thank you to both of our governors from Ecuador. And now we're going to hear with Rina and our members from Indonesia their experience in this pillar. I hope it's clear enough. Yeah. So, I mean, we've been talking about these needs of financing, and we know that limited funding has always been a challenge to subnational government, including in Indonesia. And therefore, we need to continue building innovative programs and explore various funding types, funding sources, including from private and international sources. And to do this, the Indonesian member provinces have just released first version of a collaboration pitch book, which we developed in collaboration with CDP. Unfortunately, we don't have any representative from CDP today. But now we will hear in more detail from two of our member provinces. First is from Professor Charlie on West Papua's flagship program called the Crown Jewel of Papua, which is also, as you can see, the forefront of their pitch book. And later on, from Professor Gusti on the effort of West Kalimantan in accessing international funding to advance their implementation of jurisdictional low-carbon development plan. So I would like to first start with Professor Charlie. Can you tell us more about what this Crown Jewel of Papua program is? How do you go about securing funding to ensure its implementation? And how do you see collaboration with public-private practice can beneficial for the implementation? Thank you, Rina, and also all audience here. Yeah, the Crown Jewel of Papua, CGP, or in Indonesia we call Mahkota Permata Tanah Papua, or MPTP, is integrated landscape conservation management area with a multi-stakeholder platform covering 2.7 million hectare forest areas in West Papua and Southwest Papua province, and then 90% which is primary forest. This is include about 600,000 hectare virgin forest that we save from oil palm concession revocation program. So we have reviewed the oil palms concession, and then we revoke about 600,000 hectares. This is very crucial global biodiversity hotspot, stretching from mountain forest to the mangrove, but also to the coastal area, because we call ridge to reef approach. So this area also contain more than 47 marsupial endemic animal, threatened and endemic, including less than 20 endemic bird of paradise, and also more than 200 forest-dependent indigenous communities. To manage the CGP programs, a foundation called Yayasan Mahkota Permata Papua Foundation was established, and followed by a consortium was also formed to serve collaboration multi-stakeholder platform for implementation of activities in CGP area program. So the consortium consists of government from national, provincials, and also districts,
Customary Tribes Council, Dewan Adat Suku, religion organizations. We have several church denomination organization also involved, and development partners like university, research and development institution, NGOs, donors, such as Econosia Foundation, Bentara Papua, WF Indonesia, the Cornell Lab of Ornithology, WRI Indonesia, Fauna and Flora International, the Conservation Rainforest Trust, Wedgetail. At the moment, our funding mainly comes from Wedgetail, yeah, Wilderness Partner, and also Rainforest Trust. But each member, they own their funding support in the consortium. We realize that public funding might be not enough to sustain and expanding the program. We welcome private engagement in suitable areas. For example, we already established private local enterprise, social enterprise to manage non-deforestation local commodities. We call non-deforestation local commodities, like two private company dealing with nutmeg and mangroves, cacao, and also we are also improving ecotourism management in the area. Also expanding the non-timber forest product market, and also establishing research and culture center. On those activities can be developed with the private involvement. So this is especially create a revolving funding mechanism. Yeah, thank you, Rina. Thank you, Professor Charlie. I mean, we're hoping with those various innovative fundings programs that you develop, the Crown Jewel of Papua may continue and even expanding. So now we'll move to West Kalimantan, Professor Gusti. I understand that the province is working to secure funding from the Green Climate Fund, the other GCF, if we may call it that. So how is that process going? Could you share with us some of the challenges that you are facing, and are there any tips to address the challenges? Okay, thank you, Rina. Thank you, Rina, ladies and gentlemen, distinguished guests and distinguished speakers. I think it's happy to answer the question. West Kalimantan proposal to the GCF or Green Climate Funds focus on support of land-based mitigation and adaptation program. There are three components proposed for funding. Firstly, strengthening of institutional framework and policy for a sustainable and resilient forest and landscape management. Secondly, improvement in climate resilience, agriculture and agroforestry practices. Thirdly, application of community-based forest and landscape management. The total budget for the program is $88 million, in which 45 million expected from GCF, and the rest is contribution from private company and also our partners. We first got that information on call proposal in July 2019, 1 year before COVID. We submit initial project concept note to the Indonesian NGA in October 2019. Then we get matched with the GIZ as an accredited entity in January 2020. Then we submitted first our project concept note to the GCF at the end of 2020. The concept note was endorsed by GCF early 2022. Now we are submit the full proposal. It took quite a long time, going back and forth to the GCF and the Indonesian NDA to revise the concept note. We were advised to modify
the program's element that initially was heavily focused on mitigation to include more adaptation element. There were also adjustments to institutional arrangement of the program and the national budget. We also synchronized the work program with national level and also coordinating with local stakeholders, including the local stakeholders. I think it is important to start engaging this in discussion relevant Indonesian stakeholders, such as the Minister Environment and Forestry, Minister of Finance, and the Indonesian Environment Fund and Service in the initial phase. And during the project concept development and review, it is necessary to maintaining communication with the country NDA and the GCF, as they can immediately provide proper direction in designing our proposal. Thus, we will work more effectively. Thank you, Rina. Thank you, Professor Gusti. And we certainly hope that your proposal going through and you got the funding for the program that you needed. And also thank you to the governors from Pastaza and Morona Santiago for very insightful, about your program. And I think now we want to conclude our first panel and return to Colleen. Huge round of applause for this first panel, Forest Governance. And I would like to point out that the governor of Pastaza also speaks fluent English. And I think we've got two of our youngest governors in the entire GCF here on this panel. Very impressive. And thank you, professors. Okay, so we have gone from forest governance in Ecuador and Indonesia. And now, oh, we've got a picture going on. Okay. Hold on one second. The anthropologist in me wants to take a picture of the people taking pictures. This is very interesting. There's a lot going on. Okay, thank you. And we'll do real quick pictures after each panel, but then we can do a whole family photo at the end. Okay, now we are going to move to bioeconomy and market connectivity in Peru, and we're also going to hear from Amazonas, Brazil. So I would like to invite up Governor Antonio Pulgar from Huánuco, Peru. I would like to invite up Governor Jorge Chavez from Loreto, Peru. I'd like to invite up a wonderful partner of the GCF, Jorge Lopez from Grupo AGE. And later, maybe he'll supply us all with drinks from Grupo AGE. And I'd like to invite up a huge partner of the GCF, Victor Salviate from the Sustainable Amazonas Foundation in Amazonas, Brazil. And then to moderate this, we have our fabulous directors of Fabiola Munoz and Gabriel Penteado, who is our newest member of the GCF Task Force. The team, the Secretariat team, I should clarify. Gabriel? So thank you, everyone. Thank you for our panelists, governors, Jorge and Victor. This panel, we're going to discuss a little bit about bioeconomy and also the financing needs connected to our call to action about building the new forest economy and advancing climate action through the GCF Task Force. So I would like to pass the microphone to Fabiola Munoz, our country director in Peru, to make the first question to our governors.
Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes con todos, con todas. Muchísimas gracias a los gobernadores por acompañarnos hoy día, a los socios y especialmente a ustedes por darse el tiempo de compartir esta tarde, domingo, ¿no? Domingo. Un aplauso, por favor, para nosotros que estamos en domingo. Como hemos mencionado, nos acompañan 2 gobernadores de Perú, un socio excelente con AGE, también otro socio excelente con Brasil presente aquí, y el gobernador presidente del GCF, Manuel Gambini, está en camino. Cuando llegue lo invitaremos a dar unas pequeñas palabras también. Pero el día de hoy queremos tocar un tema que es central en la agenda del GCF, y este es el tema de bioeconomía. El llamado que estamos haciendo, que están haciendo los gobiernos subnacionales, es básicamente para decir, necesitamos recursos. ¿Para qué? ¿Para qué se necesitan los recursos? Y eso es lo que queremos que hoy día puedan compartir, en este caso, los gobernadores peruanos, porque hay una hoja de ruta, hay una agenda establecida, pero no se pueden hacer cosas sin financiamiento. Y ahí, la primera parte, y ahí le voy a dar la palabra a los 2 gobernadores, preguntándoles básicamente cómo han construido ustedes su agenda alineada a este proceso, ¿no? ¿Cuál es la propuesta concreta que tienen? ¿Cómo la bioeconomía se ha centrado dentro del eje del trabajo, de los grupos de trabajo que se vienen haciendo en Perú? Y la tercera pregunta es para Jorge López Dóriga, del Grupo AGE, porque si bien el financiamiento se requiere para avanzar a nivel de los gobiernos subnacionales directamente, también es para generar las condiciones habilitantes para que ese financiamiento permita que el sector privado se sume. Porque la velocidad que necesitamos en esta carrera, en el tema climático, requiere del sector privado y del público. Así que, gobernadores, por favor, gobernador Pulgar, presidente de la Mancomunidad Regional Amazónica de Perú, 3 minutos para que nos cuente un poquito usted. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos los organizadores. Felicitarlos a nombre de toda la Mancomunidad Amazónica del Perú, que son 7 regiones, reciban el saludo de cada uno de ellos. Hoy estamos acá en Dubái en la COP28, efectivamente porque todos estamos preocupados por el calentamiento global. Pero también esto es un mensaje para todos, en qué medida estamos avanzando, qué estamos haciendo. Lo que tenemos que ir es ya a las cosas prácticas, ir a los hechos reales, cómo podemos impulsar realmente toda esta problemática del calentamiento global. Nosotros como Mancomunidad Amazónica, efectivamente hemos iniciado un trabajo articulado con el gobierno central, con todos los ministerios, con los gobiernos regionales, en un proceso netamente de realizar un plan estratégico. Para ello hemos formado 7 grupos de trabajo directamente que hemos empezado con el Ministerio del Ambiente. Estamos preocupados por varios aspectos. Seguramente que mi colega, si no me voy a tomar mucho tiempo, yo voy a hablar de 4 temas puntuales. Uno es de las cadenas productivas sostenibles y la competitividad. Efectivamente, nunca vamos a poder hablar de cadenas sostenibles ni competitividad si realmente no tenemos las condiciones. ¿Están los productos? Sí. ¿Están nuestras comunidades nativas también, que están preocupados, que producen diariamente en el tema de la agricultura para tener productos como café, cacao, plátanos, pero cómo sacan a los grandes mercados? Entonces, es un gran problema que tenemos en este momento. El esfuerzo que hace un gobierno regional, y en este caso el quien habla, haciendo una inversión principalmente a través de un programa de competitividad que estoy financiando como 30 millones de soles, no es suficiente. Entonces, por eso es importante que yo les tenga que decir que hay aspectos ahí que tenemos que hacer un análisis.
El otro es la conectividad amazónica. La conectividad amazónica, efectivamente, ahí nos hemos puesto de acuerdo cómo integramos, por ejemplo, toda nuestra Amazonía a través del transporte multimodal, que es importante señalar la efectividad del transporte, ya sea por río, ya sea por terrestre, ya sea aéreo. Entonces, es un tema que nos preocupa enormemente, porque estos pueblos no están conectados en este momento. Otro de los temas importantes, por ejemplo, es el tema de los pueblos indígenas y la asignación de sus derechos. En ese sentido, por ejemplo, el tema de la titulación. Porque si ellos no tienen pues sus predios saneados, prácticamente no son propietarios de nada. Hoy estamos trabajando en ese proceso. Pero también los derechos vienen, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, no solamente tenemos que hablar de la desnutrición crónica que existe ahí, de la anemia, por ejemplo, que es otro problema que tenemos, los altos índices. Entonces, los derechos que le corresponden a nuestros hermanos que pertenecen a esas comunidades nativas. Entonces, estamos muy preocupados porque definitivamente ahí necesitamos la conectividad, lo que es la conectividad en educación y lo que es en salud también. Entonces, son temas fundamentales y por otro lado voy a hablar sobre el fortalecimiento de la gobernanza, que también es otro tema que estamos abordando en este momento. Pero sí nosotros queremos decirle al mundo entero que nosotros no vamos a avanzar si no hay inversión. Hoy hacemos un llamado al mundo entero que la inversión debe darse. Ya esta es una etapa donde tenemos que decirles a todos y decirles que necesitamos para todo este proceso, para desarrollar la inversión. Tenemos un plan estratégico, como ya lo hemos manifestado, hemos avanzado bastante, pero no es suficiente caminar solos. Hoy tenemos que integrarnos todos y todos tenemos que articularnos para decir que sí podemos avanzar las cosas. Gracias. Muchas gracias, gobernador. Gobernador Chávez, por favor. Sí, buenas tardes con todos, a los panelistas. Voy a ser puntual porque creo que hemos venido a pedir financiamiento para poder desarrollar la sostenibilidad en la selva peruana. Y sobre los puntos que hablaba el presidente de la Mancomunidad, los últimos 3 puntos que nosotros hemos analizado como gobiernos subnacionales: primero, la actividad es ilícita y acceso a la justicia; bionegocios y economía circular; y último, turismo de naturaleza. 3 cosas básicas para poder sacar a nuestros pueblos indígenas y con conservación de nuestro medio ambiente. Primero, cuando hablamos de actividades ilícitas, narcotráfico, minería ilegal, tala indiscriminada, deforestación, nosotros hacemos las políticas desde el gobierno, pero necesitamos apalancamiento. ¿De qué manera? En las fronteras del Putumayo, en la frontera de Ramón Castilla, en donde estamos en la frontera con Colombia y Brasil, en la frontera con Ecuador, Morona, Pastaza, hay minería ilegal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros entramos y combatimos, juntamente con las Fuerzas Armadas, la Marina, pero después, ¿cómo recuperamos la economía de los pueblos? No le vamos a dejar abandonados. Ya hemos entrado con todas las fuerzas militares a la provincia del Putumayo y nos sacan los mismos comuneros pronunciamientos de que quieren que regrese porque no tienen cómo mover su economía. Entonces, hoy necesitamos de su apoyo para no solamente intervenir, erradicar, sino también para poder implementar bionegocios, para poder implementar economía circular. Bionegocios, acá ya tenemos frutos nativos. Tenemos aguaje, tenemos azaí, tenemos sinnúmero de frutos nativos sembrados y millones de hectáreas, pero necesitamos tecnología, necesitamos implementar proyectos para poder apalancar el desarrollo. Y a eso venimos en este momento, a poder pedirle su apoyo para poder apalancar fuerzas. No le estamos diciendo que nos den todo, sino que a nuestra economía regional nos apalanque para poder entrar con todo y hacer frente a toda esta problemática que existe en
nuestras regiones. Entonces, esto nos va a llevar a que nosotros podamos tener acceso al turismo, un turismo vivencial, turismo de aventura que se puede implementar, turismo científico, porque sin número de enfermedades que se estudian, ¿no? Entonces, hay cosas de poder darle acceso a los turistas, pero tenemos que ir erradicando las cosas primero que nos están invadiendo y nos están destruyendo. En este aspecto, queremos trabajar para poder implementar acceso a la justicia. Si en las capitales de la región tenemos poco acceso a la justicia, peor cuando afectamos los derechos de los que viven en las provincias, en los distritos, en las comunidades. Entonces necesitamos pagar más personal que entre y cuide nuestros bosques. Pero ¿cómo le vamos a pagar? El ministerio no nos da mucha plata y lo que paga, paga lo mínimo y vete a cuidar allá los bosques. Nadie quiere ir. Tenemos convocado ya para que vaya a cuidar los bosques, pero no quieren ir porque es sueldo mínimo. ¿Quién va a querer ir a trabajar en las fronteras? ¿Quién se va a querer meter en los montes con sueldo mínimo? Nadie. Entonces tenemos que armar la política amazónica con toda la mancomunidad para poder armar las políticas y si realmente queremos salvar nuestros bosques, queremos conservar nuestro medio ambiente, pues tenemos que fajarnos todos y salir a la pelea frontal. Y tenemos que ser frontales todos unidos, los países, los gobiernos, y de esa manera vamos a poder controlar y conservar. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, gobernador. Y Jorge, tenemos claridad de que los gobernadores tienen claridad, de que hay una hoja de ruta, de que hay una propuesta, de que hay un camino trazado. Tú has hablado de la revolución natural muchas veces. ¿Cómo se conecta esto con la propuesta de bionegocios, de turismo de naturaleza que promueven los gobernadores, el tema de conectividad, con lo que el sector privado plantea también en esta misma línea? Okay, I'm going to speak in English here for the rest of the audience, so they can live there. But this is the key element here, because of course, what can the private sector bring? What corporations like Acre that works in over 20 countries can bring? It can bring the market, and of course, we study the market, and what we found out is that the market has changed completely. The market is willing to pay much more for a biodiverse product that is produced locally than for a product that is industrially produced from a monoculture. They're ready to pay much more for that. So what we need to do, the problem is that, of course, we don't have the value chain created. We need to start, everybody is demanding now the superfruits, the superfoods, and the ingredients from the Amazon, but we need to create these value chains. And this is what we need the help of the governors, we need the help of the international cooperation to get the financing so the value chain can be created. Because of course, if you want to get these products into a global market, one thing you need is consistency. You cannot have the same product with different qualities. You need that consistency. In other words, you need the technology and the investment to make sure that those products have a standard that is an international standard. Okay, Acre Group doesn't need financing. We can get our own financing. But the communities need the financing in order for them to create these value chains. We can train them, we can teach them how to create these international standards, but we need the help of the local governors in order to acquire this financing so these value chains can be created in the region. Because this is the future, the competitive advantage of the Amazon in this new natural revolution is its biodiversity. In other words, the Europeans in North America, they don't have this biodiversity. This biodiversity is in the Amazon, it's the green gold. So we need to create the standards so that this green gold, protecting the forest, this standing forest, can become the competitive advantage of the Amazon. Thank you. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Y ahora le paso la palabra a mi colega Gabriel. Jorge. It's great to hear, it's delightful to hear that we're facing a wicked problem, right? And I hear a lot of collaboration and the needs of partnerships to deploy that. And one thing that we did in this report is to come up with the common challenges that our member jurisdictions are facing. And I gotta say, a lot of them won't be able to be fulfilled or tackled without intense cooperation. So we have here Victor, which is superintendent for FAS. And I wanted to ask you, how can the third sector and NGOs help the government not only increase the fundraising, but also increase reach when implementing the necessary projects on the ground? Thank you. Thank you, Gabriel. Good afternoon to all. As Gabriel mentioned, I'm Victor Salviati at the Foundation for Amazon Sustainability. I'm very happy to share this panel with you all. And Gabriel, firstly, before answer your question, which is a very intriguing question, I just want to emphasize three things. The very first one is when you talk about bioeconomy, we have to take care, because bioeconomy could be soybean, could be cattle, could be a lot of things that can prevent indigenous people's livelihoods and, of course, causing deforestation. So we have to decide that we need an Amazon bioeconomy, which we have to decide by ourselves. Secondly, that when you talk about connectivity, you have to think it as a bridge. And bridging, as Gabriel asked, is what we have been doing here. Building alliances, building partnerships, and us as an NGO, we are supporting these alliances. And we cannot forget that who runs these alliances is the people. The governors themselves, you guys represent a lot of people. Indigenous leaders here, you represent a lot of people. And us, we serve you in order to fulfill a common goal or a global goal, to have more prosperity, to have a restored environment, and our kids, grandkids can have a little bit better life than ourselves. Thirdly, I think it's very important to mention what Governor Pulgar mentioned about connectivity. And internet connections is something that is very, very crucial for connecting the Amazon. We have some better tools nowadays, but as everything in life, you have to take care, because the same Google that Google education can Google another things. So you have to foster education to our kids, youngs, and of course our elders. So again, NGOs can support this, support governors, governments, indigenous leaders towards a sustainable education, how to use tools. One thing that I mentioned about Governor Silvano is about crime, illegality. Illegal activities prevent businesses. Jorge here, he's not going to do business with illegal partners because he has assets to preserve. He has actionist or shareholders to fulfill, to please. So when it's illegal, Jorge is not going to put his money, everyone's money. So it's very important to prevent illegality. And in Amazon, for the last 5 or so years, has been, at least in Brazil, a mess. We have been struggling a lot, mainly with drug dealing. And these drug dealers, they are getting our young people to work with them. So it's a mess. And last but not least, we cannot forget that market is made by and for the people. So again, if someone, businessman or woman, decided to invest in some Brazil's nut or Amazon nut or acai berry, there's a market, there's a force behind that market. So we, as a consumers, we have to analyze and empower this force. So every time that I go to supermarket, let's choose some Amazon products here. I'm talking basically for the gringos that are not from the Amazon here. Let's choose some Amazon projects. So projects from Jorge, projects from products from Peru, from Brazil, from other states and countries of the Amazon. Then we are going to force Jorge to raise his supply chain and then raise investments to the Amazon.
So do not forget, we are part of the problem, but also we are part of the solution. So let's make the effort to go forward and towards a sustainable and more prosperous Amazon. Thank you very much, Gabriel. Thank you all. Muchas gracias. Creo que hemos tenido efectivamente un panel en el que la ruta está clara, la necesidad también. Y como se acaba de decir, como acaba de mencionar Víctor, somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Muchísimas gracias. Colín, por favor. Thank you, panelists. Thank you, Fabiola, Gabriel. Thank you, governors, for the realities. Thank you, private sector rep and civil society. This is what we need going on together. Before we get off the stage, I would like to invite up the new president of the GCF, Governor Gambini from Ucayali, who is going to give a few closing words for this panel and tell us about our next annual meeting. Governor. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación una vez más a este evento importantísimo. En esta oportunidad seguramente tengo que agradecerlo a Colín y a todo su equipo y también a todos los integrantes del GCF, que en esta oportunidad vamos a tener la suerte de invitarlos a nuestra querida región de Ucayali, que queda en Perú. Nosotros somos las regiones amazónicas conformados en una mancomunidad. Pertenecemos alrededor de 7 gobernadores, casi al 100% de la Amazonía peruana. Y para buena suerte, en Yucatán ganamos la presidencia. En ese marco nosotros los esperaremos en Ucayali en la segunda semana de octubre del próximo año. Pero también de repente un poquito cambiando el formato de lo que cada año venimos organizando. En esta oportunidad queremos compartir un día con no solo con los líderes indígenas, sino también con la población indígena, al menos de Ucayali y también de las demás regiones cercanas a Ucayali. Y si en esa oportunidad habría la posibilidad de invitar también a otros grupos indígenas de los diferentes países que son adscritos al GCF, sería muy interesante. Al menos los líderes y su grupo de indígenas de la Amazonía peruana vamos a hacer todo lo posible de hacer una concentración, un congreso amazónico de los pueblos originarios, de compartir un almuerzo, una fiesta de un día, porque ellos siempre dicen, ¿no? Solamente a mi líder lo invitan y nosotros no tenemos la oportunidad de participar en los eventos de esta naturaleza. Comprendemos porque trasladarlos de un lugar a otro país es muy costoso, imposible de trasladar 1,000 o 2,000 pobladores, ¿no? Pero esos 1,000 o 2,000 o 3,000 pobladores de Amazonía peruana sí pueden concentrarse y compartir con los demás líderes indígenas de los demás países adscritos al GCF. Eso sería uno de los formatos. Pero también ahora que se está tocando la importancia de los bionegocios o el desarrollo de las actividades económicas en las regiones amazónicas, entendemos que hay una buena experiencia de cultivo de palma en Indonesia, en otros espacios ya de manera agroforestal, plantaciones agroforestales, ¿no? Palma más árboles forestales, cacao más los árboles forestales, café con los árboles forestales, ya utilizando la tecnología para ya no tener mayor presión a los bosques, y eso seguramente va a dar mayor rentabilidad y la tranquilidad económica a las poblaciones asentadas en nuestra Amazonía. Pero por otro lado, yo seguramente tengo que ir comentándoles un poco la preocupación. La preocupación que hemos venido haciendo un análisis en estos meses
es de que aquí hablamos de cómo recuperar, cómo desarrollar los bionegocios, todos los detalles. Pero hay un tema fundamental que no lo estamos viendo. ¿Cómo lo paramos la deforestación? Porque en el Perú se deforesta buena cantidad de hectáreas cada año y acá hablamos cómo reforestamos, cómo restauramos. Entonces, ahora la pregunta, y debemos de llevarnos todos para una próxima reunión, concentrarnos y decir, estas son las estrategias para ya no deforestar. Si yo tengo que deforestar una hectárea, oiga, solamente para que tenga abono, para que la agricultura migratoria utilice, no está bien. Entonces, en el Perú ya la legislación peruana acaba de penalizar ya la tala ilegal y la deforestación, pero aún todavía no lo cuidamos los bosques, no hay los guardabosques. Entonces trabajemos en la estrategia de desarrollar la seguridad jurídica para los pueblos originarios, para los pobladores que viven allá y más allá también la seguridad con guardabosques y policías en materia ambiental y forestal que ya no dejen tumbar un solo árbol más. Entonces, protejamos lo que tengamos y restauremos por los que ya lo dañamos. Eso debería ser nuestra próxima estrategia. Al menos nosotros vamos a plantear de esa manera la siguiente concentración que será allá en la región de Ucayali. No sé si para ya terminar mi alocución no pueden proyectar mi videito. ¿Ah? Lucho lo tiene. ¿Ah? Ya. Sí, un poquitito para que puedan conocerlo. No quiero quitarles mucho su tiempo, de verdad estoy súper agradecido. Al menos nosotros vamos a tener la suerte de la mancomunidad amazónica peruana, de tener la presencia de todos ustedes, de sus gobernadores, de los líderes indígenas, de compartir unos 2 o 3 días en la región de Ucayali. Gustoso de tenerlos y ya quiero dejar abierto la invitación, esperando contar con su presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Thank you, Governor. I was just in Ucayali, and I can highly recommend it. So, we will have a Governor Gambini. We're going to have a quick photo. Una foto aquí. Okay. No, I don't know. Okay, thank you. Bioeconomy and market connectivity. And now we are going to yet another region. We're going to include some of Brazil, and we're going to include the United States, where the GCF was born. So for our last panel, we are going to talk about results-based payments. And I would like to invite up Celso Fiori from Mercuria. I'd like to invite up Leonardo das Neves Carvalho from the state of Acre. I would like to invite up Huguinette Hernandez Gomez, the Secretary of Ecology and Environment for Quintana Roo. And I would like to invite up Javier Kinney, who is from the Yurok tribe in Northern California. And then moderating this panel, we have Carlos Aragon, who's our Brazil director for the GCF, and Silvia Lamas, who is our Mexico director. Boa tarde a todos. O nosso painel vai ser multilingüe. Quem precisar da tradução, por favor, pegue os aparelhos. O nosso painel foi intitulado como Acesso Subnacional ao Financiamento Climático com foco no pagamento por resultados. Esse tema é importante por 2 aspectos. Primeiro, está associado à história do GCF Task Force. Faz parte da cultura de todo o esforço que tem sido feito nos últimos 10 anos. E o segundo, porque é fundamental para podermos atingir as metas climáticas nacionais e globais.
Para abordar esse painel, teremos duas partes. A primeira parte, nós contamos com a participação do Celso Fiori, que está à minha esquerda, é executivo da empresa Mercúria Global, e ele representa um segmento do financiamento climático, o segmento do investidor, do financiador, né? O comprador. E temos também conosco o Leonardo Carvalho, que é presidente do Instituto de Mudanças Climáticas do Estado do Acre, e que vai nos apresentar a perspectiva do fornecedor, do vendedor dos créditos de carbono. Nos últimos anos, importantes avanços têm sido feitos para acessar o financiamento climático por parte dos governos subnacionais, dentro das suas diversas modalidades. Nós vamos abordar uma dessas modalidades e, certamente, ela poderá ser influenciada também pelas decisões que estão sendo tomadas nas negociações, nas outras salas, em relação ao artigo 6.4 e 6.2 do mercado regulado de carbono. Celso, quais as oportunidades e desafios que Mercúria Global, como comprador de certificados de redução de emissões, enfrenta para poder concretizar contratos de redução de emissões? Obrigado, Aragão. Boa tarde a todas e todos. Em nome do Carlos Aragão, eu cumprimento a todos, agradeço o convite do GCF, cumprimento os meus colegas panelistas, um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, esse tema é um tema bastante crítico, ele é um enabler, né? O financiamento climático literalmente é o que vai fazer as coisas acontecerem, né? Saírem do papel, saírem do plano e chegarem na realidade. E antes de responder a pergunta específica que o Aragão fez, é interessante porque eu tenho ouvido nas últimas 2 semanas, né, aqui em Dubai, de que essa é a COP, é a COP do financiamento, de que o financiamento é um dos principais temas. E eu lembro de ter ouvido isso na COP do ano passado, na COP do ano retrasado, na COP do outro ano. Eu acho que a gente vai continuar ouvindo nas próximas COPs. Então, acho que o tema financiamento ele foi, e continua sendo muito importante. E se ele não for resolvido, ou se ele não for escalado, a gente vai ter muita dificuldade de implementar, né, e de trazer a mudança necessária. Então, eu quero aqui trazer uma perspectiva rápida sobre a percepção do investidor, né, no caso, uma empresa privada, que investe nesse tipo de mercado, nesse tipo de iniciativa, e como a gente enxerga isso, né, de uma forma bem objetiva. Quando a gente fala em financiamento, a gente fala em basicamente 2 coisas: disponibilidade de recurso e acesso a esse recurso. E uma coisa não implica na outra. A gente pode ter disponibilidade de recurso e não ter acesso a esse recurso. Agora, obviamente, o acesso depende da disponibilidade. E quando a gente pensa em recursos também, geralmente tem 2 tipos de recursos que vêm à cabeça, quando a gente vê as coisas, né, fluindo como elas vêm fluindo hoje. Um deles é o recurso de alta tolerância ao risco. É o recurso de doação, o recurso de fundo perdido. Esse recurso é presente, ele tem feito um papel extraordinário, né? Veja o exemplo dos estados da GCF, o quanto já caminharam na agenda de rede jurisdicional, nas agendas, né, transformacionais de proteção das florestas, com recursos de doação. Então, eles são muito importantes. Mas a gente sabe que não é suficiente, né? Então, a gente tem na outra ponta um outro tipo de recurso, que é o recurso do investidor tradicional, que ele tem pouca tolerância ao risco. Eu vou bem direto ao ponto para ficar dentro do meu tempo aqui. Esse outro recurso ainda não está, ele está muito pouco disponível. Então, o que a gente precisa fazer para trazer mais desse recurso do investidor tradicional, para ele entrar nessa jogada e ajudar e contribuir? E é onde estão os famosos trilhões, né, que estão aí disponíveis no mercado para fazer para ter um papel na agenda climática. Bom, basicamente, o mercado de carbono é um mercado jovem, então tem muitos riscos conhecidos, mas muitos não conhecidos. Então, a gente precisa tentar entender esses riscos na medida do possível para dar esse conforto para o investidor, mas a gente também precisa que o investidor assuma um pouco mais de risco junto com os estados, com os projetos, com os povos originários e tradicionais. Então, a gente precisa de uma via de mão dupla. E os governos precisam dar longo prazo, segurança jurídica, comprometimento, para que a gente consiga eliminar ou minimizar ao máximo os riscos que a gente conhece, para que os que a gente não conhece, a gente consiga amadurecer e atrair mais recurso que é menos tolerante ao risco. Então, o meu apelo aqui para finalizar é esse, é que o investidor ele consiga tolerar um pouco melhor os riscos do mercado climático na sua forma mais ampla e, com isso, a gente consiga amadurecer esse mercado. Aí a gente vai ter curva de preço, a gente vai conhecer os riscos, vai conhecer as variáveis, aí o recurso vai chegar. Então, esse é o ponto que eu queria colocar e eu acho que é muito importante. Leonardo, na perspectiva do fornecedor. Primeiramente,
Quero agradecer o convite, GCF, está podendo representar aqui o nosso estado do Acre. E o Acre, como é reconhecido como um dos estados pioneiros pela implantação de rede, de jurisdicional, para a gente é uma grande responsabilidade, né, manter essa posição e também uma oportunidade, né, porque a gente consegue efetivamente, eu acho que isso já está sendo testado há muitos anos, a gente costuma falar que a gente conserta o avião voando, estamos consertando e se adaptando às novas realidades. E o estado do Acre, por ter essa estrutura que vem sendo construída há muitos anos, que é todo um arcabouço jurídico, nós temos uma legislação específica, mas também tem uma base de estrutura de investimento que já foi feita há muitos anos, né, que ajuda nesse processo. E hoje a gente tem encontrado basicamente 3 grandes desafios para poder continuar acessando esses financiamentos climáticos e tentando pegar um pouquinho desses recursos nas diversas camadas e diversos modelos. Então, um dos nossos grandes desafios hoje é realmente sustentar os programas jurisdicionais, né? A gente tem um debate hoje forte no Brasil, que é sobre a regulamentação dos programas jurisdicionais, e isso custa tempo, custa dinheiro, né, para manter. Então, a gente precisa desse fluxo constante de recursos para a gente manter o jurisdicional, manter a governança, manter as estruturas legais, né? Um segundo desafio é o desafio técnico, né, para a gente acessar isso. O próprio GCF tem apoiado, através da cooperação com a Noruega, através do programa Janela B, para que a gente consiga chegar um padrão de alta qualidade, que é o padrão R3, para que a gente possa realmente acessar essa nova veia de mercado. E isso é muito complexo, demora tempo, a gente recebe a pressão da sociedade civil, dos beneficiários para que acesse recurso, mas a gente fala assim, primeiro a gente tem que ter um trabalho técnico muito forte para acessar esses recursos. Então, e o último desafio que a gente tem colocado, só um momento aqui que é a gente ter realmente essa condição de fazer um debate qualificado, né, com todas essas partes interessadas, para chegar e preservar, inclusive, as salvaguardas, podendo atender às salvaguardas socioambientais. Então, é um trabalho que demanda dinheiro também, de estar colhendo junto aos povos tradicionais, aos povos indígenas, todas essas evidências de o que a gente deve fazer para poder efetivamente fazer uma boa distribuição de benefícios, né? Porque nós precisamos captar os recursos, aplicar bem e cumprir as metas globais, né, com relação às emissões de gás de efeito estufa. Então, juntar todos esses elementos é um desafio grande e eu acho que a gente pode dar um exemplo importante para os outros estados do Brasil e da Amazônia legal e da Amazônia para que a gente possa caminhar junto e ter os resultados positivos. Silvia, a palavra está com você. Bueno, vamos a continuar con la secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, Huguet Hernández. Secretaria, nos gustaría que nos pueda compartir en México ahorita el mecanismo de pago por resultados que tenemos identificado es el mecanismo que tiene la coalición LEAF ofreciendo a nivel subnacional, por lo que nos gustaría saber el Estado de Quintana Roo cómo visualiza el potencial de participar dentro de esta coalición. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias a GCF por la invitación. Es un honor estar y compartir el panel con mis compañeros panelistas. Gracias y contenta de representar a mi estado y sobre todo a nuestro país, que es México. Sí, un poquito hablando de los avances del proyecto para reducir emisiones a través de la aceleración de financiamiento forestal, comentarles que en Quintana Roo es ya candidato para suscribir un acuerdo con la coalición reduciendo emisiones a través de esa aceleración del financiamiento forestal.
Coalición LEAF, para poder recibir el pago de desempeño de las reducciones de emisiones en el periodo 2021-2026. Está integrada por los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Noruega y todas las empresas a través de los programas ART del estándar TRIS. En el 2022 se completó la primera etapa para obtener el registro como Estado en el programa ART del estándar TRIS, que va a permitir acreditar las reducciones de las emisiones forestales en la Estrategia Estatal de Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación Forestal REDMAS de Quintana Roo. Incentivar e impulsar ese cuidado de las reservas forestales, pero también reducir las emisiones atmosféricas al mismo tiempo, que se generen esos beneficios sociales a todas nuestras comunidades rurales e indígenas. En este año, en el 2023, se está desarrollando el análisis de las oportunidades para poder incentivar cadenas de valor libres de reforestación en el estado de Quintana Roo. ¿Con qué finalidad? Pues para identificar esas oportunidades que se tienen desde las políticas públicas que puedan lograr esas cadenas de valor de cero deforestación. Plantear propuestas de políticas públicas que van a incentivar ese desarrollo de las cadenas de valor cero deforestación, asociadas a todas las actividades agropecuarias como son caña de azúcar, ganado y granos como maíz y sorgo. Quiero proponer acciones e impulsar desde políticas públicas para descarbonizar las cadenas de valor asociadas a estas actividades agropecuarias. Me apuro. También se está diseñando esa plataforma web para el sistema de monitoreo y reporte de verificación REDMAS en Quintana Roo, y esta complementa el monitoreo o seguimiento de las acciones enfocadas a lograr estas reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Con este fin de concentrar datos de actividad relacionándolos a una línea base de emisiones para definir ese cumplimiento y esas metas de la entidad en materia de mitigación sobre el cambio climático y sobre todo poder evaluar la efectividad de las acciones complementarias. Asimismo, también se está diseñando una aplicación para el monitoreo de la cobertura del suelo en Quintana Roo, con la finalidad de tener esos datos actuales del sector agrícola, silvicultura y otros usos de suelo. Se propone generar una aplicación que genere en conjunto esos datos especiales y espaciales satelitales, con drones, con trabajo de campo, para que generemos esos mapas de cobertura y cambio de cobertura forestal en tiempo real y de forma anual. Esta aplicación va a permitir actualizar los cambios de cobertura cubriendo nuestros 11 municipios y las 17 clases de cobertura que tenemos en el estado de Quintana Roo. Hace unos meses, en septiembre, el secretario de ART hace el reconocimiento a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente que la propuesta de Quintana Roo está completa y cumple con los requisitos de ART para esta fase inicial, por lo que aprueban la nota de concepto del estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Gracias, secretaria. Y bueno, quien esté interesado, la nota de concepto de Quintana Roo ya está en la página de ART3 y bueno, esperemos que pronto podamos venir a traer actualizaciones en otros eventos del GCF sobre los estados de México. Well, now we're gonna finish with Javier Kidney, who is a member of the Yurok tribe that we all know has a lot of experience on carbon markets. And Javier, we would like to ask you, as the Yurok tribe evaluated different financing opportunities, how did result-based carbon markets get decided? And how do you see participation in networks like the GCF Task Force as helpful for these topics and for the tribe? Wonderful. Thank you, Sylvia, for the very interesting question. And again, we appreciate on the front end, I'm going to apologize for the interpreters. I'm going to speak directly. I see a lot of good and honored friends here with us. And so we've been grinding, and I'm just going to share our story. I think to back up, each of the indigenous communities have to see for themselves what's important to you and how you value your wealth. Now, there's material wealth, which is, again, I think we see all around us the past 2 weeks, what that can be. For the Yuroks, we're very
fierce about protecting our culture and traditions, because when we had a resistance movement to keep of who we are, that's what made us strong. So carbon markets is only one ends to a mean. So we appreciate, again, the conservation movement, the protecting of trees and fish and animals, but we're reddening the green movement. What I mean by that is we're making sure that connection between the UROC and our financial assets portfolio matches. That's why we're in Davos. That's why we go to Scotland. That's why we go to London. But you have to see and evaluate that for yourself. We hear a lot that indigenous communities are vulnerable, that we've been, I don't have to pause for the interpretation. No. It's automatic. That we're not vulnerable, that our communities are fierce, our communities are strong, and we have the generational knowledges that's going to help fix the problems, because that's what we do. So in our carbon projects, we have and are the regulator and a market participant. So for you, if you were to create a carbon market, you have to visualize that and envision what that might be, not just what we're doing now, because people are going to make money off of you and off of your lands. Now you have to choose to either engage in that or not. We engage. We're industry, we're government, we're culture. Now some people might think that doesn't go along. I particularly think it does. So in evaluating the different types of initiatives to purchase our lands back, as an attorney and as an economist, I don't have time to wait. So in the last 10 years, we've gotten 50,000 acres back. I have 1.5 million to get back. So with that, that was how we made the decision to enter the carbon markets to meet that objective and goal. Thank you, Javier. Well, and thanks to all our panelists from this panel and the other previous two panels. So we turn the word to Colleen. Thank you all. This is truly the GCF. Hearing examples, hearing, as Javier just said, straight talk on decision-making, on empowerment, on choosing your destiny, hearing examples of Acre, hearing from the Secretary of Environment for Quintana Roo, different priorities and ways we can do this, and then hearing from Celso, about different types of risk. That is really important because we're all taking risks every day, and at the root of all of this, we have to find a way to have conservation and development. It can't just be conservation, it can't just be development, they need to come together. So I would like to invite all of the panelists up here and also remind folks from the audience that we have investment-ready opportunities. We've got materials over there, folks that can talk with you about this. As we've tried to feature today, the beauty of the GCF is the voices of the members. So we've got examples here, but talk with them, and we'll put you in touch, and let's go forward together. Thank you all. Let's get all the panelists up here for a group photo. And anybody else that wants to come for the GCF too. First, we'll do panelists.